Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to the financial management class. Now our discussion is about the second method of depreciation, which called accelerated depreciation. And accelerated, we will discuss now about the MACRS. MACRS stand for modified, A stand for accelerated, C stand for cost, R stand for recovery, and S stand for system. So this is also one of the depreciation calculation method. MACRS چې دی دا هم یو بل طریقه کار دی چې د هغې په ذریعه باندې موږ استهلاک کالکولیټ کولی شو یا موږ په هغې په ذریعه باندې استهلاک ښودلی شو چې زموږ استهلاک په دې اکوپمنټ باندې څومره دی. Here now, dear students, we will discuss about we will prepare the MACRS schedule. Modified accelerated cost recovery system schedule, chart. We can also call it schedule, or we can also call it chart. So first of all, we should know about that what is MACRS and what for it is using within the companies. Dear students, MACRS is like, for example, is an accelerated system schedule which is used for the tax purpose. This is one of the major characteristic of MACRS. Second, we may say that MACRS will consider the half year convention and its calculation. Third, we may say if you are calculating depreciation and through MACR depreciation, so it will give you 1 year extra price rate for calculation purpose. So this is what we may say the MACRS benefit, or the MACRS we may say the definition of MACRS. Along with this, dear students, MACRS is a method which depreciate an asset by one of the 8 property classes that we will show you, and it is available in the book, page number 90, I think. So dear students, MACRS is a method which will give you already developed rate, and through these rates you can calculate the depreciation upon the assets. Like if you see over here, so you have a 5 years property over here. This is a 5 years property and their depreciation rate is clear. Let's take we will also take the same example that we had machinery and its cost was equal to 100,000 rupees. Their residual value was 10,000 rupees and their useful life was 5 years. Dear students, keep in mind that MACRS do not consider residual residual value in its calculation and this is what we may say the MACRS characteristic. So let's have the same example that we have discussed earlier. We have the same, like for example cost, which are 100,000. We have, like for example, 5 years useful life, and we will calculate the depreciation expense for it. Dear students, we have again the same chart, the same like for example schedule. So the first column is for the years, the second column is for the cost of the equipment or machinery, and the third column is for the rate of depreciation, rate, MACRS rate we may say, rate of depreciation, DEP. This is called depreciation rate. And we also have, like for example, the annual depreciation,
annual. A double N stand for annual, यानी कलन है A double N ANNUAL annual. DEP EXP. DEP mean depreciation and EXP stand for expenses. So this is annual depreciation expenses. Here we may have the accumulated depreciation expenses. ACC accumulated depreciation expenses. So dear students, accumulated depreciation expenses is also like, for example, the another column, and the last column is called the book value column. Book value. So these are the columns which are available over here in this chart, and preparing the MACRS schedule. Dear students, we have the same machinery, and this machinery is having like, for example, 5-year useful life. But as I mentioned that MACRS is a method which will give you 1 extra year while you are preparing the schedule through MACRS. So it will give you 1 extra year. So let's divide this on 6 rows. We have, like, for example, the 6 rows chart. This machinery is for 5 years, but we will have this for the calculation is for 6 year, because it will give us 1 year extra rate. So now dear students, we will write down about the titles in each row. This row is for the year purpose. So this is year 1, and here we have the year 2, we have year 3, like, for example, we have year 4, and we also have year 5, and we have year 6. Now what is the cost of this machinery? So machinery cost is known, that is equal to 100,000 rupees. This is the cost of machinery. So keep and write down the cost of machinery in each year, in front of each year. So this is the cost of machinery, which is 100,000 AFN. What is the rate of depreciation? Dear students, an exam are like, for example, if you are calculating depreciation, so the company will give you, like, for example, available rates of the market. Consider that we have, like, for example, some rates which is equal to, like, for example, 20% for the year 1. So 20% mean 20 divided by 100, yani this مساوی به است که 220 تقسیم 100. So this is what the schedule, or this is the, we may say, the MACRS rate for calculating the rate of the depreciation. So 20% mean 0.20, yani ashariya 20. Ashariya 20 is what our depreciation rate. For year 2 the rate is 32%. So this mean कि अशारिया CO2 या बमाना देगा CO2%. So ये अमूरेट खुशमा बाई इनारा दर डेसिमल यानी द अशारिया तब्दील तगीर बते यानी बशकली चीज़ बाइद नविश्ता न करें. हमें कसम 19.20% ये रेट आस्ता. So this mean कि अशारिया 19.20 द डेसिमल ईमाना में था. व बामी तरीक़ा मा 11.52% दारिम कि मसावी बा 11.52 मेशा. व हमें कस्म मा बाज़ हम दोबारा 11.52 दारिम कि मसावी बा 11.52. व बाद ज़ुमा 5.0 दारिम यानी एक कसम 0 रेटिमा एक कसम 0
5 هفت 6 0 صحیح. سو یعنی ما فیصدی ما 5.7 و 5.760 است. سو وقت که اونا را از با اشار تبدیل میکنیم سو 0.0560 میشه. Dear students, ये amorate است که already available rates با شما داده میشه and you will use these rates. So the اول slide با ما شما ریت که داده شده و 20% است، یعنی این ریت است. بعد از او با ما 32% ریت داده شده، بعد از او با ما 19.20% ریت داده شده، 19.20%. و بعد از او 11.52% ریت داده شده، باز هم 11.52%. و بعد از او 5.760 که اونا را باز ما د چیز تغییر دادیم، د دسیمل یا د اشاریه برای هدف کلکولیشن که ما با آسانی بفهمیم. Now what is the annual depreciation expenses? So let's to use the calculator for this purpose. This is a calculator. We have like for example the same 100,000 100 multiply by calculation ما دا سال اول 20% داریم. سو اشاریه 20 ما شما نوشته کرده بودیم که در سال اول ریت استهلاک ما یا ریت depreciation ما 20,000 د امی پروژه یا د امی سال میشه، د امی ماشینری. برای سال دوم it is equal to یعنی مین ما اونجا 100,000 داریم ضرب 32.32 سو این 32,000 میشه. سو اینجا میاییم نوشته میکنیم 32,000. This is استهلاک سال دوم. دا سال سوم استهلاک سال چقدر می آیا؟ Let's to calculate it. So we have like for example 100,000 قیمت ماشینری ضرب 19.20%. سو 19.20 باید ما دا اشار تغییر بدیم. سو یه اشاریه 19.20 میشه. سو total amount که اینجا ما باید استهلاک کنیم 19,200 افغانی است. And over here we have like for example again 100,000 amount داریم ضرب ریت چند است 11.52 وقتی که دسیمل یا اشاریه تغییر بده سو 11.52 میشه. سو ارزششان 11,520 میشه. و over here also we have the same amount of money. And finally we will calculate this by using the rate of depreciation. We have 100,000 multiplied by amount, our rate is clear, which is 5.760. When we convert this to decimal, so it is equal to 0.05760. So this is equal to 5,760 rupees. So we should make the accumulated depreciation for this. So how we can do it? Let's to discuss it. Okay dear students, now we will calculate the accumulated depreciation expenses. So to calculate the accumulated depreciation expenses for year 1 we have the same amount. We should record the same amount in year 1 because we do not have any previous year to add with this. So that's why our balance over here, yeah, accumulated depreciation expenses are 20,000. But in year 2 it will increase because we have 20,000 from previous year and 32,000 the current year expenses and depreciation. So accumulated ya majmuad dechda is equal to 52,000. This is what we may say the accumulated depreciation expenses for 2 years. Now we will move to calculate for year 3. So for year 3 we have already 52,000 for 2 years plus 19,200 for year 3 for year 3.
So both of them is equal to 71,200. And now we will add 11,520 with this. So let's to add 11,520. So 11,520, it is equal to 82,720 rupees. And this is like now what we will do, we will again add 11,520. So plus 11,520, it is equal to 94,240 rupees. And now we will add 5,760 with this. So plus 5,760, so it is equal to 100,000. This is what we may say the accumulated depreciation expenses. So what is the book value of year 1? So 100,000 minus accumulated depreciation expenses, which are 20,000, so it is equal to 80,000 rupees. What about the year 2? How much is the book value over here? So see, dear students, we have 100,000 minus how much? 52,000. This is equal to 48,000. This is the book value of year 2. The book value of year 3 is how much? So we have 100,000 minus 71,200. This is 28,800. 28,800. Now we have, like, for example, again 100,000, and from this 100,000 we will have a deduction of 82,720 rupees. So 17,280 is the book value. 280 is the book value. Now we will move towards the year 5, and year 5 we have like 100,000 rupees minus 94,240. So the remaining balance is 5,760, and here the remaining balance is 0. So this is what we may say the depreciation chart for the MACRS, by using the MACRS method. Now, dear students, if you see this chart, so what you may find here, you may find some important things which are close to the definition. One thing is, we have explained that it will fully depreciate the machinery. We may say it will fully depreciate the equipment. This is one of the important characteristic of the MACRS. Second characteristic, it will not consider the half year convention. This is the second characteristic. Okay, good. And the third one, it do not consider the residual value in calculation. Third. Fourth, this is used for the tax purpose. And lastly, it will give 1 year extra rate to fully depreciate the equipment. So these are some of the characteristics. The first characteristic, see, dear students, the first characteristic of this is it will fully depreciate the equipment. In tasudal tawulidal chedal ta 100% 100,000 the cost to ho socialo 0 yani mean is arzashn de pate, so it will fully depreciate the machinery. Second,
It will not consider the half year convention. And if we purchase a machinery in half year, so they will not prepare, like for example, they will not calculate for that half year, but it will fully depreciate machinery and will give 1 year extra rate to calculate the depreciation for it. Third, it do not consider the residual value in calculation. See, we haven't prepared and we haven't used the columns for the residual value, so that's why we may say that it will not consider the residual value in calculation. This method is used for the tax purpose. If you see over here, when the company is in good performance or good condition, so at that time production will higher, and when there is high production, so that's why they have charged a higher depreciation expenses upon this machinery. So that's why we may say that here is this method is used for the tax purposes, and this method will fully depreciate the equipment of the for which we are preparing the depreciation schedule. Dear students, همونګه د دویم میتود چې د depreciation دغه د MACRS په نوم باندې دی. MACRS معنا modified accelerated cost recovery system. دا هغه میتود دی چې په دې کې مونږه ماشینری د دې میتود خصوصیات دا دي چې په دې کې ماشینری چې دی یا equipment په مکمل ډول باندې استهلاک کیږي. دویم خاصیت دا دی چې دا د نیم د کال کې چې کوم ماشینری واخیستل شي هغه په نظر کې نه نیسي. دریم خاصیت دا دی چې دا ریزیجوال ویلیو په خپل حساب یا کیلکولیشن کې په نظر کې نه نیسي. څلورم خاصیت دا دی چې دا د ټیکس پرپز د پاره استفاده کیږي. او پنځم خاصیت دا دی چې د کې موږ ماشینری یا اکوپمنٹ 100% استهلاک کوو. راځو چې په دې میتود باندې یو سوال حل کو چې څنګه کولای شو چې استهلاک دلته کیلکولیټ کو. ډیر سټوډنټس په دې باندې باید موږ پوه شو چې موږ ته په دې میتود کې ریټونه الریډي راکول کیږي. که چېرته تاسو وګورئ نو د دې سوال د حلولو لپاره موږ ته ویل شو چې کم ایر چې دی یو ماشینری اخیستې چې کاسټ $1,00,000 دی، نو هغه موږ دلته ذکر کړلو. دویم موږ ته ویل چې د هغې ریزیجوال ویلیو 10,000 ده چې موږ دلته ذکر کړی دی، او دا هم موږ ته معلوم شو چې دا 15 کالو دپاره اخیستل شوی دی. نو ډیر سټوډنټس که چېرته تاسو دلته نظر وکړئ نو موږ د دې لپاره یو سکیجول جوړ کړلو چې هغې دا لاندې مهم نقطې لرلې چې اول د کلونو لپاره ده، دویمه چې کالم چې دی یا دا د قیمت لپاره دی، دریم کالم چې د استهلاک ریټ دی چې دا به تاسو درکول کیږي، څلورم کالم چې کلنی استهلاک دی، او پنځم کالم چې مجموعه د استهلاک دی، او شپږم کالم چې دی بک ویلیو یا د کتابي ارزښت دی د دې چې څومره پاتې شوی دی. دا ټول موږ همیشه د مخکې نه دا سیستم جوړو یا د اول څخه یې جوړو. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په دې ځای کې موږ اسټیمیټډ کاسټ لرو، یعنی اسټیمیټډ کاسټ موږ ته ذکر شوی دی، او دا د بک کې موږ سره دا ارزښت پاتې کېدای شي په مارکیټ کې د دې نه ډېر قیمت وکړي او یا هم د دې نه کم قیمت وکړي. نو راځو چې دا کیلکولیټ کړو یا دا سکیجول جوړ کړو. سو تاسو وینئ دلته چې دا ماشینري 15 کلنه پراپرټي وه، خو موږ دې کې 6 کاله چې دی د ریټ وضع کړی دی، او د دې شاته ارزښت هم همدغه پاتې ده چې موږ دې کې ویلې چې دا فولي طریقې باندې ماشینري ډیپریسیټ کوي، او د هغې دپاره 1 year ایکسټرا ریټ چې دی موږ تاسو ته درکوي. دویم تاسو وینئ چې کاسټ د دې ماشینري 100,000 نو موږ دلته ذکر کړی دی. دریم تاسو دلته دا ریټ وینئ، دا ریټ تاسو الریډي درکول کیږي، خو که چېرته تاسو دا ریټ په شکل د فیصدي کې درکړی و، لکه داسې 20% د اول کال دپاره، 22% د دویم کال دپاره، لایک فار ایگزامپل 19.20% د دریم کال دپاره، 11.52% د دریم کال څلورم کال دپاره، 11.25% پنځم کال دپاره، او 5.0% د شپږم کال دپاره. نو تاسو ته ریټونه که چېرته په اشاریه کې درکړل شي نو تاسو مجبور او مکلف یاستئ چې دا بدل کړئ ډیسیمل ته. لکه مثال په طور دا چې ډیسیمل ته بدلوئ نو دا به په سلو باندې تقسیموئ چې دې نه موږ ته جواب راځي 0.0. همدارنګې د دویم نه موږ ته جواب راځي 0.32.
د دریم نه موږ ته جواب راځي اشاریه 19 شل. د څلورم نه جواب راځي اشاریه 11.52. د پنځم نه جواب راځي 11.52 او د شپږم نه جواب راځي 0.050. نو دا ریټونه تاسو باید دا داسې ډیسیملز ته واړوئ لکه څنګه چې موږ دلته اړولي دي او په ډیسیمل کې بیا دا کاسټ ضرب کړئ. نو دلته تاسو وینئ ډیر سټوډنټس چې موږ دلته دا کاسټ چې دی دلته دا کاسټ دی موږ سره دا کاسټ باید په دغه ریټ کې ضرب کړئ یعنې اشاریه شل کې. کله چې دا په دې کې ضرب شي نو دا موږ ته څه راکوي 100,000. نو دا 100,000 چې دی زموږ کلنی استهلاک دی خو دا اشاریه شل چې دا د دې ریټو. همدارنګه دې کې موږ 1,00,000 روپۍ ارزش لرو د جنس 2.2 دی دا موږ په دې کې ضرب کړی دی چې دا ریټ د استهلاک دی نو موږ ته کلنی استهلاک د 2,000 روپۍ را کړی دی. په همدې شکل باندې موږ 1,00,000 روپۍ کاست لرو خو 19.0 چې دی دا زموږ د کلنی استهلاک قیمت دی چې ټوټل استهلاک مقدار چې 19,200 کېږي. همدارنګه موږ دلته 1,00,000 روپۍ لرو چې د دې کلنی ریټ چې دی 11.25% دی چې د هغې نه باید موږ اشاریه جوړو کړو لکه دا بیا باید ملټیپلای کړو 11,500 او په دې شکل باندې مخکې ځو. نو تر دې پورې چې موږ دلته 1,00,000 روپۍ لرو او دا 1,00,000 روپۍ چې دي په 5.8% باندې کالکولیټ کېږي په شپږم کال کې. نو کله چې دا موږ د اشاریې ته د فیصدۍ نه اشاریې ته راوړوله نو 0.550 شو چې دا موږ په دې کې ضرب کړو. کله چې تاسو دا په دې کې ضرب کړئ نو تاسو دا انوال ډیپریسیشن ایکسپنسز په هر قطار کې درکوي. اکومولیټن معنا مجموعه د استهلاک ته ویل شي. نو د اول کال استهلاک موږ سره همدغه دی خو دویم کال د استهلاک دپاره باید موږ اول او د دویم کال استهلاک جمع کړو. نو کله چې د اول او د دویم کال دا استهلاک تاسو سره جمع کړو دا پورشن یا دا برخه نو دا موږ ته څه شی راکړي ډیر سټوډنټس دا به موږ ته د دویم کال استهلاک راکړي مجموعي. کله چې دویم کال مجموعي د بل کال د استهلاک سره جمع کړو کلنی استهلاک سره نو دا به موږ ته د دریم کال مجموعه راکړي. د دریم کال مجموعي چې کله د بل کال د کلنی استهلاک سره جمع کړو نو څلورم کال مجموعه به راکړي. د څلورم کال مجموعه د پنځم کال د کلنی استهلاک سره جمع کړو شپږم کال موږ ته ارزش راکوي او شپږم کال چې د پنځم کال د شپږم کال سره جمع کوو نو ماشینري په 100% د استهلاک کېږي یعنې 100,000 روپۍ د دې ارزش او 100% د ماشینري څه شوه استهلاک شوله. د دې لپاره چې موږ تاسو بوک ویلیو پیدا کړو موږ الریډي یو فارموله لرو چې ما تاسو ته مخکې هم ذکر کړی وه چې بوک ویلیو د پیدا کولو لپاره موږ داسې لیکو چې بوک ویلیو is equal to یعنې مساوي دی cost of the machinery or equipment minus the accumulated depreciation expenses. So when we deduct the accumulated depreciation expenses from the original cost it will give us the book value. So see dear students here we have like for example the 100,000 in year 2 we have multiplied this with this rate. So دا موږ ته راکړی دی کله مو چې دا دواړه سره جمع کړل د مخکیني کال استهلاک او د دې کال استهلاک نو دې موږ ته 52,000 د دې کال استهلاک عمومي یا مجموعي استهلاک راکړو. نو کله چې موږ د 1,00,000 روپو نه د 1,00,000 روپۍ چې دلته دی چې کاسټ ورته ویلی شي د دې نه موږ کلنی مجموعي استهلاک منفي کړلو نو موږ سره بوک ویلیو یا د جنس ارزش یې د 8,000 روپۍ پاتې شو. په همدې شکل باندې د هر قطار نه باید د هماغه قطار اکومولیټډ ډیپریسیشن د کاسټ نه منفي شي نو دا موږ ته بوک ویلیو په لاس باندې راکوي. لایک فار ایگزامپل د دې نه چې دی کله موږ دا منفي کړو موږ ویلو چې it will fully depreciate the machinery and 100% depreciate کوي تاسو وینئ چې دلته 0 amount لیکل شوی دی. So dear students دا د MACRS یا modified accelerated cost recovery system په باره کې و. Now we will discuss about the two other things which are called the graph of this this portion and I mean graph for the depreciation schedule. See dear students, let's to move this from here to this place. Okay, very good. Now let's to draw like for example a graph
this is the y-axis and this is the x-axis. Here, dear students, we will show the years, and here we will show, dear students, about the annual depreciation expenses, this line. So you should see the annual depreciation expenses column, and you should find that where is the highest value situation. This is annual depreciation expenses column. Here, if you see, the highest value is 32,000. So we should make like, for example, the amount over here which is equal to 32,000. So if I draw over here one thing, this one, is to have, like, for example, a milestone 1, 2, 3, 4, and then 5. And the same way we have 5 years of this machinery, 5 years life, 2, 3, 4, and then 5. Now let's to add the amount over here. This is the 0 place, and this is the 1 year, and this is the year 2, and this is year 3, and at the same way this is year 4, and this is year 5. Okay, very good. Now, dear students, we will give here amount. Like, consider that this each step is having 8,000 rupees difference. This is equal to 16,000. This is equal to 24,000, and this is equal to 32,000, and this is equal to 40,000. Now, dear students, let's to draw the like, for example, the annual depreciation amount here. So see, this is like, for example, in year 1 we have 20,000. So see, consider that 20,000 is like, for example, over here a place. Okay, consider that this is the place of 20,000 rupees. Now, dear students, we have 32,000, which is equal to, for year 2, this is the 32,000 place, 32,000. At the same time, we have, like, for example, the we have, like, for example, 19,200, and the first one was 30,000. This is year 3, and then we have 11,520, and then we also again have 11,520, and then we have lastly the 5,760. So see, dear students, now let's to connect all of these with one another. So I will use this consider we have, like, for example, the first year 20,000 for year 1, the rate of the amount of istihlak is 20,000.
for year 1. And then we have, like, for example, the again we have 32,000. So see, year 2 is 32,000. Then in year 3, how much do we have? 19,200. And then we have, like, for example, 11,520. And then again we do have, like, 11,520. And then finally we have 5,760. So these all are the amounts that we have developed over here, and this is called the MACRS line. یعنی دیتا استهلاک منحنی یا منکسر هم ویل شي. تاسو وینئ چې په اول کال کې زموږ استهلاک چې دی یا د استهلاک هغه اماونټ چې دی ډیر سټوډنټس هغه 14,000 دی، خو په بل کال کې چې دی دا 32,000 ته خیږي. همدارنګه بیرته ډاون کیږي. موږ مخکې ویل چې دا د ټیکس پرپز د پاره استفاده کیږي. په اولو کلونو کې چې ماشینری سمارټ وي په اپریشن کې یا پروډکشن کې، په هماغه اندازه چې د دوی ټیکس هم هایر چارج کوي. او څومره چې وخت تیریږي نو تاسو وینئ چې دا کار په لاندې شکل باندې روان دی. نو this was all about the graph and chart of the MACRS method of depreciation. So dear students, I hope that you have understand about it, and if you have any question, so please note your question. Do not hesitate to contact me or come to university and institute. I will solve all of your problem. Thank you. I wish you all a happy day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.